very challenging, and I really enjoy my time with you guys here, with all of you. Thank you, sir. So, wer fehlt noch? Sir, gleichfalls, ja. So, nur Garima fehlt, ja? Ja, sie muss wahrscheinlich irgendwo draußen sein. Oh, there's a Deutschlehrer gesucht. Einen Moment, I just saw something. Acha, they want C1 Niveau. C1, Deutschlehrer oder Deutschlehrerin gesucht. So only you can help them. ना नहीं अब नहीं बहुत हो गया I have by the hand of full fall na by the hand of fall vom Morgen 8:30 8:30 bis 12:30 4 Stunden und dann jetzt wieder knapp 2 Stunden mit euch. So अब नहीं, अब बहुत हो गया. नहीं है, that's what they want. Yeah, give the certificate, say 1. नहीं चलेगा, लाइडा, चलो. Because I remembered your saying that willing to teach. So if there are any online offers coming, I'll pass them on to you. So B2B के साथ कुछ चल सकता है. I'll keep it in mind. So when it was bekommen, then you people can take it up. So, Recording habe ich an, also das ist schon da, läuft schon und mein Bildschirm ist, nehme ich an, auch sichtbar. Sir, ich habe heute eine Anzeige gesehen, sir, für B2 level, sir, class starting from 19 December. Learning or teaching? Sir, no, sir, learning. By ALS, sir. It was on the status of days, sir, only. B2, ELS? Yeah, sir. ये देवकरण क्या कर रहा है यार, मेरे को मारेगा क्या? Sir, yeah, मतलब मुझे भी समझ नहीं है, so I thought to asking you. अच्छा. So see, Okay. to learn in the comfort of your home, new batches starting 19th December, B2 level. Call us now to know more. Yeah. Okay, I remember that now. अरे सुबह का एक बैच खत्म हो रहा है. Azo, okay. That 8:30 batch is coming to a close. So yeah, they've sent me a message. I didn't pay attention to it. उसने बात भी किया था, मैं भूल गया. यहाँ लिखा भी है कैलेंडर पे मेरे. I forgot. Said sir, record batch ले लेंगे. So I was a little non-committal. हाँ ठीक है, बुला लो, देखते हैं whether they are up to the mark. अच्छा सर, जैसे आप कहें. So he's announced it now. अच्छा ठीक है. As long as it's not more than 3, it's fine. सर आपसे एक चीज पूछनी थी. हाँ सर, जैसे देवगन सर की वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, सर आप अपनी क्यों नहीं डालते हैं? मैं कैमरे के पीछे ज्यादा अच्छा लगता हूँ. नहीं सर, आप काफी अच्छे से समझाते हैं, इसलिए मैं पूछ. नहीं, मैं वो काम कैमरे के पीछे करूंगा, कैमरे के सामने नहीं होता मेरे से. मुझे एक्टिंग नहीं आती. हाँ मुर्तजा बोलो. सर मैं बोल रहा था ये B2.1 ये कब तक फिनिश हो जाएगा? जितने जल्दी हम लोग चल सकें, अपने ऊपर है. नहीं, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑफिस में मुझे वर्क फ्रॉम होम एंड होने वाला है, तो फिर क्योंकि इसके ये खत्म होते, ये किताब खत्म होती, दूसरी किताब के साथ शुरू कर देंगे. अच्छा, फिर भी सर अराउंड 15th Jan. अभी कौन से लेसन में, 6th या 7th भूल गया मैं. 6th. तो अभी समझ लो 5 लेसन यहाँ पर हैं, हफ्ते के हिसाब से है तो 5 हफ्ते समझ लो. अच्छा, नॉट मोर देन 5 weeks. हाँ, तो जनवरी 2nd week तक हो जाना चाहिए ये. Then I'll immediately start with the next book. Next. Immediately.
वो डाउनलोड मैं करवा दूंगा तुमसे. आई हैव दैट हियर. हाँ सर, वो ऑलरेडी हमारे पास है B2 का लेयर बुक. लेयर बुक है. व्हाट अबाउट द अदर्स? लेकिन लेयर बुक को मैच करना चाहिए इसके साथ, नहीं तो तुम कुछ और पढ़ोगे, मुझे सुनाई कुछ और देगा और हम लोग समझेंगे कुछ और. The lab book is here. The state shown in Google Drive. तो ये मैं लिंक शेयर कर लूंगा, तो ये डाउनलोड कर लेना. ठीक है सर. Yeah, this is the second part of the book, B2.2. This is the actual niveau B2. ओके सर. The moment we reach lesson 8, lesson 9, ये मैं तुमको लिंक दे दूंगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना. And if you see this, the Grammatik hier am Anfang des Buches ist ganz, ganz einfach. Also, was wir eigentlich gemacht haben, aber wir müssen diese Struktur noch einmal wiederholen. Also, Beispiel, ja, Heimat. Ja, das Thema ist Heimat hier. Wortstellung im Satz. Sehr einfach. What goes where? Wo kommt das oder wo steht das Dativobjekt, wo steht das Akkusativobjekt im Satz? You already know the rules. If it's a noun, it should come before the other noun. Remember, we were practicing a bit of this early on. एक control Übung किया था अपन ने. Yes sir. Ich schreibe einen Freund, einen Brief, and not the other way around. So ये structures easy हैं. So we just simply ignore what we already know und wir gehen weiter. So Negation. Wo steht das Wort nicht oder kein in einem Satz auf Deutsch? Und dann geht es weiter mit Lektion 2. Vergleichssätze mit als oder wie oder je desto. Then the second is das Wort es. Dann geht es noch weiter. Many of this you already know. Zweiteilige Konnektoren und dann der Konnektor während. Konnektoren mit zu plus Infinitiv, zu, ohne zu, anstatt zu. So, Relativsätze, Modalsätze, they show the we part of any work. They're called Modalsätze, but don't worry about what they are called. Once you see the content, you will know that you know. This is a new form. Passive Ersatzformen, passive replacement forms, ohne werden und Partizip 2. Dann kommt Indefinite Pronomen, dann Präpositionen, Genitiv, alle Präpositionen mit dem Genitiv. Und dann kommt Passiv mit sein. This is a new one. Dann als, ob und so weiter, K2, das wissen wir schon. Und Partizipien als Adjektive, teilweise können wir das, aber noch einmal schnell wiederholen. Und dann kommt Konjunktiv 1 als neues Thema. Nagelneues Thema, das haben wir nicht gemacht. Das ist Book 2. And then Modal Particle. This is another big one. So Adjektive, Verben mit Präpositionen, this is easy. Nothing more. Nomen-Verb-Verbindungen und dann Modalverb ähnliche Verben. Das ist das Syllabus für Teil 2. So we should be able to cover this in the next. My target right now with this book is also about February, March. I hope to finish by, and I would like to finish by the first week of March. The second book also. So that would mean Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Also 5 Monate insgesamt für den ganzen Kurs. 2 Bücher, 20 Lektionen, Lehrbuch und 20 Lektionen, Übungen mit den 2 Arbeitsbüchern. So 4 books, roughly 40
Chapters all told mit Übungen, mit Texten und Übungen. Alles zusammen 40 Lektionen in 5 Monaten. So उस टाइम कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा मुर्तजा. We'll see how it goes. Kind of panic. Okay, sir. Kind of panic. We'll work out something. Don't worry. So this is the second book. What bothers me is the edition. The one that I am using now, this particular one I have with me, which they've shared with me, das says the Ausgabe, einen Moment, 2008 Ausgabe. This is the one, 2008. So check yours is also 2008. I'd already asked him, I told him ये 2008 का है, so can I get a later version if you have that with you? Sir, देखता हूँ sir, and then later he told me कि नहीं मिला, यही है मेरे पास. So I'll have to remind him again, देखो इसके बाद वाला कोई version है तो दे दो, उसको उठा लेंगे. Text अलग होंगे, grammar वही होगा. Yeah, Jayant? Sir, I have the 2015 version of this book. Of is it in a PDF or did you buy it? PDF, sir. PDF or did you buy? PDF में है? PDF में 2015 version. ये exactly यही ना, Lehrbuch Niveau B2? Yes, sir. A layer book also or byte book also. So I think we can do that, right? Yes, sir. I can share it through Google Drive. Yes, Yeah, sir, we can do the latest one. Yeah. Hello? Yes? Yeah, Mufti sir. हाँ जी. Sir, GTRS have बहुत हो रहा sir. हाँ, I sent you a message. You got my message? Yeah, I will see your email. हाँ. Hyderabad to Bombay, I have 2 options. One is Air Vistara and Indigo Airlines. Jayant, Yes. yeah, I think we should go for this 2015 wala version, the latest one. I'll share through. I'll send you the links. Yeah, I'll send sir the because links and he'll share 2008 it is on there. us. Yeah, because 2008 is there alt. Yeah. बहुत पुरानी है वो. मुझे तो टेंशन हो गई जल्दी कराने के चक्कर में सर सब कुछ स्किप ना कर दे.
Sorry, guys. Absolutely sorry. Normally, don't let myself be disturbed, but these are urgent calls. Unavoidable. Ich habe den Faden verloren. Wo sind wir eigentlich? जयंत 2015 की किताब कैसे शेयर करोगे मेरे साथ? It has to come into Google Drive. बहुत बड़ी है सर वो। गूगल ड्राइव पे मैं गूगल ड्राइव पे सर आर यू ऑन टेलीग्राम? नो सर फिर मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके कर दूंगा शेयर लिंक। गूगल ड्राइव पे डालना, फोन पे मत डालो। यहाँ से मैं उसको ओपन कैसे करूंगा? मेरे ये फोन सर पे मैं वैसे भी गूगल कुछ ड्राइव नहीं पे दिखता। हाफ द टाइम मैं ऐसे ही करता रहूंगा फोन को। बहुत छोटा छोटा यस सर दिखेगा वो, फोन मैं पे नहीं गूगल ड्राइव रखूंगा। पे कर दूंगा। दोनों वहां अपलोड कर दो। और Yes, मेरे sir. को ईमेल आईडी है ना मेरे पास, तुम्हारे पास मेरा वाला? यस सर बस वो उसमें लिंक भेज दो मुझे, वहां से फिर मैं डाउनलोड कर लूंगा। टेल देव की नई किताब मिल गई है। यस सर हाँ, ओके, थैंक यू। So das, also say, das wäre das. Das ist auf Deutsch gesagt. Chalo, wo kam niemand gehen. Das war's. So, jetzt zurück. Lehrbuch. Lehrbuch. So, das machen wir jetzt weg. Moment. Ja, weg. So, hier sind wir gestern stehen geblieben. Stehen bleiben. You're learning something. Infinitive mit stehen. And bleiben actually, not stehen. Stecken bleiben, stehen bleiben. So when we use this verb stehen bleiben, we conjugate. Wir sind hier stehen geblieben. Wir bleiben stehen. So, bleiben wird konjugiert, stehen steht am Ende als Infinitiv. So, es sieht so aus, als ob es zwei Verben in dem Satz gibt, aber eigentlich, das ist nur ein Verb, stehen bleiben, ein trennbares Verb. Solche Wörter, also solche Verben, darunter stehen auch das Verb, also gibt das Verb spazieren gehen. Wir gehen heute Abend oder jeden Morgen spazieren. Spazieren. I-N und gehen. Spazieren is actually walk or walking, and gehen is to go. We go walking. So it appears to be double in infinitive with the verb, unusual. Denn es gibt hier kein Modalverb. And do you remember, wir haben solche Verben hier gemacht. Welche Verben? Gehen was one of them. Do you remember that part? One moment here. Infinitive mit zu und यस सर ohne zu. क्यूरन गेन ज़ेन Yeah, this one's here. And Yes. bleiben also, remember? Yes. So it's part of that set. Stehen bleiben, stecken bleiben. Stecken is to be stuck. कहाँ फंस गए यार? Also, warum hast du dich so verspätet? Ah, Mensch, ich war im Verkehrsstau stecken geblieben. I was stuck in a traffic jam. फंस गया था उसमें. Stecken bleiben, stehen bleiben. Similarly with gehen, baden gehen, einkaufen gehen, spazieren gehen. Keep this in mind, भूलना नहीं. अब भी ताजा किया इसको. Das war die Lektion 5. Okay, so jetzt bringen wir zunächst das zu Ende. Moment mal. So, hier. Bei dieser Übung waren wir stehen geblieben. Beruf, Job, Arbeit und Stelle. Also was gehört wohin?
Anuradha hat das gestern gelöst, glaube ich, ne? Anuradha? Du hast Ja, es Sir, nur gestern schon eins, Sir. gelöst. Ja, nur eins, Sir. Erste Sätze, Sir. Wenn du dann den ersten Satz gelöst hast, das bedeutet auch der zweite ist gelöst. Beide sind feminin. Ja, Sir. So, die Sätze noch einmal. Lassen wir uns das checken, ob das stimmt. Ja, Nada. Sir, gestern, ich habe gesagt, ich habe mich um eine Stelle als Industriekaufmann beworben. Beworben. Aha. Heute ist es für Menschen ohne Ausbildung schwierig, eine Arbeit zu finden. Mhm. Und dann weiter. Die nächsten zwei, 3 und 4. Yes, sir, yes, sir. Als Studentin hatte ich mal einen Job Mhm. bei einer Eventagentur. Mhm. Schulabhänger wissen oft noch nicht, welche Beruf sie lernen wollen. Ja. So, was sagen die anderen dazu? Sind alle Sätze hier richtig gelöst worden? Sind Sir, I alle think Sätze richtig? Ja. first में instead of Stella, there will be a job. Wo? Nummer 1. Nummer eins. Moin, warte, Murtaza. Das ist feminin. Oh, okay. Job ist maskulin. Der Beruf, der Job. सर ये मैंने हमेशा देखा है जब भी स्टेलर आता है तो उसके साथ नाक यूज करता है Ich freue mich auf Eine Stelle als. eine Als hat er. Nachnäher. Stelle Nachnäher. Und das ist feminin. So, Job ist nicht möglich. Der Job, der Beruf. ओके सर और बेवर्बन के साथ हमेशा आता है Ja, das ist schon da. Sich bewerben, also hier. Ich bewerbe mich. Ich habe mich. Also sich bewerben, das ist schon da. Jayant, Arya, Sonja, was sagt ihr? Sind die Sätze richtig gelöst? Have they been solved correctly? Yes, sir. Alles sind richtig. So, was ist der Unterschied jetzt zwischen 1 und 2 und dann 3 und 4? Ich habe mich um eine Stelle als Industriekaufmann beworben. Heute ist es für viele Menschen ohne Ausbildung schwierig, eine Arbeit zu finden. Was ist der Unterschied zwischen Stelle und Arbeit? So Stelle sind die Jobposition und Genau. Arbeit sind Work auf Englisch. Ja, Arbeit, Work, aber Arbeit sagt man, das ist der Oberbegriff. Arbeit is generally anything, and under that your subclassifications, like Stelle, position. Right, so eine Stelle als, a position, that means your job description literally. Yeah, software engineer is a Stelle, not an Arbeit. Overall is the work anyway. Ich habe eine Arbeit bei einer Softwarefirma bekommen und ich arbeite als Software Engineer. So that is your position, your job description. Und zwischen Beruf und Job, also die zwei hier.
Sir, Beruf is a specific profession, and job is again a position. Then what would be the difference between Job und Stelle? So Synonym. Kann man sagen, wirklich sagen, die sind Synonyme? Kann man hier zum Beispiel sagen, als Studentin hatte ich mal eine Stelle bei einer Eventagentur. ये जरा नोट करते हुए बोलना मुझे. So Stella is more specific. Sir, a Als preposition with job is by, and with Stella is als. मतलब, it is not a preposition, but Stella als. Stelle als, okay, Job by. एक मिनट. Industriekaufmann, Eventagentur. Is this a job description? Eventagentur? Nine, sir. Nein. Sir, उसके अंडर काम कर रहे हैं. मतलब, das ist ein kleines Büro vielleicht oder ein großes Büro. Kann auch sein. Yes, sir. So when you look at this word Job, als Studentin hatte ich mal einen Job. Means this word job is kind of temporary, contractual, short term. Whereas Stelle als Industriekaufmann, Software Engineer oder was weiß ich, Manager or marketing executive, these are normally permanent posts. So ich jobbe als Verkäufer in einem Supermarkt, oder Verkaufshilfe in einem Supermarkt, jobbe. Das ist keine Stelle, das ist ein Job. So it's Yes, more of a short term, contractual, and if you look at it in terms of money, dann auch pro Stunde bekomme ich mein Gehalt. Das wird pro Stunde abgerechnet. So job is on the shorter duration, short term. Stelle, permanent. Beruf, the profession itself. Von Beruf bin ich Lehrer. Aha. Und welche Position? Also Professor, Assistant Professor. So in German, it's called ein Lektor oder ein Dozent, slightly above a Lektor, und Professor. But the profession is teacher. Under that, your specific thing. So you have these differences here. Welchen Beruf? Which profession are you trained in? Which profession is it that you would like to learn? You don't learn a job because you have to look at the profession itself. So something to do with computers, because I want to make this my profession. So Beruf is the overall term. Similarly, between Arbeit und Stelle, Arbeit is the Oberbegriff. Auf Deutsch sagen wir Oberbegriff, cover term. Darunter steht Stelle. Auch hier, Beruf ist Oberbegriff. Darunter steht Job. The interesting thing is, Job and Arbeit both are verbs. You can make verbs out of them. But you can't say berufen and stellen. Ich stelle als Industriekaufmann geht nicht. Ich berufe, das geht auch nicht. Aber ich jobbe, ja. Ich arbeite, ja. Okay? Watch out for these specific words. Huh? These are used very clearly. Auch in Englisch und anderen Sprachen.
Aber meist machen wir alle diese Wörter durcheinander. Because we are very happy in using this in Hindi. मुझे जॉब मिल गई है. अरे जॉब नहीं भैया, एक पोजीशन मिली है मुझे. I've got an appointment, literally permanent appointment letter. तो स्टेलर कहना चाहिए वहां पे, लेकिन हम लोग सब जॉब कहते हैं. मेरी बेटी जॉब कर रही है, मेरा बेटा जॉब कर रहा है, मेरा हस्बैंड जॉब कर रहा है, या मेरी वाइफ जॉब कर रही है. Remember, in Hindi also we have different words. What does it mean? Hindi word really mean नौकरी मिल गई है. Remember all the old Hindi films? मदर चश्मा पहन के वो सिलाई की मशीन पे बैठी हुई है. The hero comes rushing in. माँ, मुझे नौकरी मिल गई है. And in the background music एकदम violent शुरू हो जाता है. मैनेजर की नौकरी मिली है. So he's using both. Ich habe eine Arbeit jetzt und die Stelle heißt Manager. It's not job. Yeah, so very fine differences. Very fine. Okay, so jetzt weiter. Ihr müsst die Beschreibungen und die Wörter zuordnen. Stellenangebot, Gehalt, das Gehalt, Bewerbung, Beförderung, Vorstellungsgespräch und Berufserfahrung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, aber hier gibt es 8 Beschreibungen. 2 don't fit. So let's see whether we can solve this. Ja. Die Reihenfolge ist nicht wichtig. Egal, aber ihr müsst dann die richtige Beschreibung herausfinden. Read through these and fit them to these words here. Das ist das Thema für den Unterricht heute. Stellen und Arbeiten und Berufe und so weiter und so weiter. So für 5 ist A. Okay? Ja, Gespräch, bei dem man sich persönlich um eine Stelle bewerbt. Okay, das ist ein Vorstellungsgespräch. Schön? B, Und, fourth. 4b. Nein, und für D, es ist das Gehalt 2. Das Geld, das man monatlich oder jährlich verdient. Das Gehalt. jährlich verdient. Sehr gut, Arya, das ist richtig. Also 2d. Gut. Das hier. Gut, stimmt. Sir, A, 5. 5. Nee, 5. Also this one. Yes, sir. Nein, das ist A, ne? But sir, Ausschreibung für eine Stelle. Nein. Was ist eine Ausschreibung? Something that is written out. So a job has been written out. उससे आगे नहीं बोलना चाहता कुछ मैं. Stellenangebot. Yes. So what does it mean? Ausschreibung?
Go on. Also solche Ausschreibungen findet man in den Zeitungen. Oder manchmal, wie heute in WhatsApp auch, eine Ausschreibung. Angebot. Ein Angebot. Werbung. Werbung. Sehr gut, Jayant. That's an advertisement. Ausschreibung means advertisement. So an advertisement for a position that has to be occupied, that must be filled up. So ein Stellenangebot. So 1 ist E. Hier. So 1 und 2 haben wir fertig. 5 ist auch fertig. So was ist eine Bewerbung? Application. Auf Deutsch und hier. Hier. Ich glaube das hier. Bewerbung. Schreiben, in der man sich eine Stelle bemüht. Sehr gut. Also das ist eine Bewerbung, an application, a writing, a letter where you are applying for a job. Literally sich bemühen sich bemühen means to make the effort. To make the effort for a placement. So you have to put down something in writing, making an effort to get that placement, and that is called application, job application. So Nummer 3, das ist G. Well done. Und Berufserfahrung. Was ist eine Berufserfahrung? Work The experience. key is the word. Für Ja. berufliche Wissen oder Können, das man aus der Sehr Praxis hat. schön. Also 6b ist korrekt. Erfahrung ist Wissen, Fachwissen, specialized knowledge, Berufserfahrung. Or ability, das man aus der Praxis hat. Not theoretical, practical. So practical knowledge or practical capability. Das ist Erfahrung. Also 6b. That leaves us with Nummer 4. Und wir haben hier sehen. Saha. Ja. Eine besser behalte oder ausspruchsvoller Stelle innerhalb der Firma bekommen. So, was ist dann eine Beförderung auf Englisch, wenn man das... Subpromotion. It's what you get in an office as a reward for your services. You're promoted. So Beförderung, remember the word. It comes Yes, later also in the book. So Beförderung, your upward movement in the office. A promotion. So we left out 2. C und F. Zeit, in der man nicht arbeiten muss. What could be the word here? So Freitag oder Urlaub. Freizeit. Freizeit, ja. Ja, oder Urlaub. Sehr schön. Wonderful. Well done. So, Arbeitsferien. Ja, Ferienzeit auch. Ja. Ist schön. Und what is this here? Say. I need the word here. Sir, Teilzeitstelle. Teilzeit, ja, sir. Teilzeit. Nein. Oder Sir, law. seasonal, sir. Sir, working law. Arbeiter law के लिए भूल गया फिर word. लॉ कहाँ से आ गया? अरे लॉ क्यों लेके आए हो? What does it mean here? Also Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 5 Uhr jeden Tag. Diese Anzahl von Stunden ist festgelegt.
Sir, wages वाला नाइन सर वो एक वर्ड है परमानेंट पोजीशन के लिए। नहीं स्टार्ट टू बहुत सिंपल वर्ड है, पता नहीं भैया इसको तुम लोग तुले हुए किसी तरीके को सर को कंफ्यूज करेंगे। Was ist eine festgelegte Anzahl von Stunden? Festgelegt. परमानेंट Nein. Festlegen. Also das legen wir jetzt fest. Jeden Tag 3:30 Uhr treffen wir uns. Sir, fixed rate, sir. Fixed. Und Anzahl? Sir, payment or Nein. Hours. Anzahl. So fixed Zahl. hours. Fixed hours. Hours is okay, but fixed number basically. Numbers. okay. Number. Yes, Anzal, yeah. A fixed number of hours. So, dann kommt der Relativsatz, die man pro Tag, pro Woche oder pro Monat arbeiten muss. A fixed number of hours per day, per week, or per month for working. What do you call that? $40 hours per week. Job. Arbeitsstunde. Very close. Half the word is correct. Jayant. Feste Arbeit, sir. Nein. Arbeitszeit. Arbeitszeit bedeutet working hours. You will find this word Arbeitszeit on almost all shops and office establishments, including a doctor's room in a hospital. Doctor so-and-so, Arbeitszeit, working hours. So it doesn't mean just work time. It's working hours and defined per day, per week, per month. Ganz interessant ist, dass in Dubai die Arbeitsstunden sind jetzt ein bisschen verkürzt worden. Also die pro Tag oder pro Woche. Yes, sir. Die Arbeitszeit Yes, oder sir. Stunden pro Woche. I think yesterday's news. Vier und halb 5 Tage sind Ja, 4,5 Arbeitszeit. Tage pro Woche. Normalerweise, Yes, sir. das war 5 Tage pro Woche, ne? Montag bis Freitag. Yes, sir. First Monday to Friday, dann Samstag, Sonntag, keine Arbeit. So 5 Tage pro Woche. Aber manche europäische Länder hat 4 Tage pro Woche Nein, I don't think so. festgelegt. Festgelegt, nein. I don't Zum think so. Which one? Beispiel Finnland. 4 Tage pro Woche. Nee, das ist immer noch 4,5. 4,5. I don't think it's come to 4. So for Finland, es ist 4 Tage. You're sure? Yes, sir. Check, because as far as I know, it is 4,5. Sir, ich habe das gelesen, dass es ist nun 4 Tage. Okay, I'll take your word for it, but I thought it was 4,5. They reduced half a day. Frankreich wollten, also die Arbeiter in Frankreich wollten das auch. Aber In die Deutschland, es ist 5 Fünf. Tage pro Woche. 5. Yes, sir. 5 Tage und 40 Stunden. They wanted it cut down from 40 hours to 36. They didn't talk about the days in Europe. In Germany, they wanted it down from 40 to 36, which is the same anyway. Yes, sir. They wanted it less. The number of hours per week, they wanted it less. It didn't work through. The talks fell through. Even in Frankreich. Niederlande auch. But Dubai has now introduced this 4,5. So Friday is their day off.
So they get Thursday, Friday off. Then they work from Saturdays onwards. Saturday to Wednesday and half of Thursday. That is up to them. They say productivity increases. Having spoken about it, do you think it will work in India? Reduction of 9, sir. Sicherlich, sir. You think so? 100%. In Indian, mehr als halb der Zeit ist verloren. Ja. Also 4,5 Tage arbeiten wir schon. We are anyway working for 4.5 days in a week or even less. Inofficial. So why do we need it official? Sir, official government jobs में, sir, they work like this, but in private jobs and even in hospitals, the work is too much. Hospitals are exception, Ausnahme. There's no working hours as such in hospitals. Aber in Deutschland, the Arbeitszeit in hospitals is auch feste. Ist festgelegt. Stimmt. Richtig. Das ist richtig. Außerhalb der Arbeitszeit arbeitet kein Arzt. No doctor works outside of the working hours. Tut mir leid, ich habe jetzt frei, bitte gehen Sie weiter, literally. आगे जाओ. No doctor works beyond working hours. The same goes for Britain, US teilweise, auch in Amerika. They're very, very particular about their working hours. Very particular. Here you can walk into any doctor's place anytime. Doctor is not in the clinic or the hospital, go straight to his house. Our situation is bad here. Or good. Okay. Let's look at this text here. Der Kasten hier, the box here. Sind alle diese Wörter euch bekannt? Langweiligen, verantwortungsvoller, Gehalt, Arbeitszeit, freiberuflich. Was ist freiberuflich? Sir, freelancing. Freelancing, yes, okay. Anbieten, Ideen, Herausforderung. Herausforderung. Zusammen mit der Arbeit etwas lernen oder studieren ist eine Herausforderung. Sir, challenge. Challenge. Good. Verwirklichen. To implement. To realize or to implement. Make real. To make real. And yesterday you used a nice word, to effect. Okay. Überstunden. So extra working hours. Overtime. Overtime, yeah. Overtime. On Teilzeitjob? Part-time So job. part-time. Part-time. Okay. Now we have 4 texts here. You have to put these words into this text. Everything to do with this job. The roof, working. Huh. What will you put here? Try to take 1 and 2 together.
I'm sorry, I have to reduce it, otherwise they don't fit into this. Yeah, I think, yeah, that's right. Take 1 and 2 together, then it'll be easier to solve. Sir, I insist. Von meinem zukünftigen Beruf wünsche ich mir in erster Linie, dass ich kreativ sein kann. Ich möchte gerne meinem eigenen Arbeitsklima entwickeln können. Nein. Und Arbeitsklima ist nicht da. Ist da, aber das ist nicht richtig. Okay. Dann ich weiß nicht. Again, Was in contact. Nein. Also was kann man entwickeln? Sir, Develop. career अच्छा, Ideen आएगा sir. But Wonderful. Ideen entwickeln. You develop your ideas. sir, again, none क्यों आया फिर? D Ideen होगा ना? तो again Ideen. Oh, hello, Jayant. Oh yes, sir, yes, sir. Got it. Plural. Yes, sir. Plural, indefinite article. Possessives are like indefinite articles. Remember? Yes, sir. Meine ist ein possessive pronomen und funktioniert wie ein indefinite article. For them, adjective. Und im Plural, Endung is always en. So meine eigenen Ideen entwickeln können. And incidentally, Arya, this is creative. Creative. Okay, not creative, but creative only. Was bedeutet hier in erster Linie? So very commonly used phrase of Deutsch. First choice. नहीं. Priority. Sir, was haben Sie gesagt? Ich habe nicht verstanden. Ja, also was bedeutet in erster Linie? Das war meine Frage. Ja, Arya, you said something? Superiority. थोड़ा उसको modify करो. Important. Chiefly, primarily, mainly. For example, also von meinem zukünftigen Beruf wünsche ich mir in erster Linie, dass ich kreativ sein kann. I would like primarily to be creative, chiefly, mainly, first and foremost. पहले तो ये मैं चाहता हूँ कि I can have some freedom for creativity. I should be able to or would like to develop my ideas. Und mit anderen Probleme lösen. Karriere. Mit anderen. Nein, mit anderen. And with the others, औरों के साथ Gemeinsam Probleme. sehr gut. Lösen. Gemeinsam. अभी ठीक है. Und mit anderen gemeinsam Probleme lösen. So Ideen entwickeln und mit anderen gemeinsam Probleme lösen. Look here, this is gemeinsam and not gemeinsame. So the word gemeinsam is not connected to problem. If you connect it to Probleme, then it will take an ending. Stimmt? Isn't it? If you put it with Probleme, it must have a E before, after it. सर जब E आ जाएगा तो इसका मतलब फिर general हो जाएगा ना, general problems. No, then it means the problems are common problems. It's connected to the noun. Sir, normal gemeinsam का मतलब meet. What is normal gemeinsam? Wir arbeiten mutually. alle sehr gemeinsam. Together, zusammen.
Gemeinsam means zusammen. Also zum Okay. Beispiel hier, wir arbeiten alle gemeinsam. Wir arbeiten hier alle zusammen. So if we say gemeinsame or put an ending and put a noun, it gets connected to the noun. But here gemeinsam is actually connected to mit anderen. So it will not take a declension. See the usage. Very fine usage. And it's given to us already. Gemeinsam. नहीं सर एंडिंग हम लगा सकते हैं, तो अगर एंडिंग लगाना है तो इसने एंडिंग दिया क्यों यहाँ पे? langweiligen, verantwortungsvolle, ये एंडिंग लगा के दिया देखो यहाँ पे. Verwirklich, ना दिस अ वर्ब. इन दोनों में फिर एंडिंग क्यों लगाया है? That means this particular what looks like an adjective is not an adjective. Yes, sir. It's more, the usage is adverbial. So mit anderen zusammen, Probleme lösen. Und ich möchte auf keinen Fall. Langweiligen. That's it. So पहला हो गया solve. So can you read the full text now, James? Ganz schnell bitte. Yes, sir. Ja. Von meinem zukünftigen Beruf wünsche ich mir in erster Linie, dass ich kreativ sein kann. Ich möchte gern meine eigene Ideen entwickeln können und mit anderen gemeinsam Probleme lösen. Und ich möchte auf keinen Fall an langweiligen Aufgaben arbeiten. Two small reading corrections. Creative, you said creative. Creative. Und hier, give a pause after gemeinsam. Und mit anderen gemeinsam Probleme lösen. Don't say mit anderen, gemeinsam Probleme lösen. Don't connect gemeinsam to Probleme. So eine kleine Pause nach gemeinsam. Yes, sir. You have to separate it. Remember, it is separate. It's not connected to, das ist gar nicht mit dem Wort Probleme verbunden. So give a small pause. Mit anderen zusammen, mit anderen gemeinsam, Probleme lösen. Okay, wonderful. Now number 2. Freiberuflich machen und viel Nein. Geld verdienen. Nein. Freiberuflich. Gehalt machen. Nein. Gehalt. Sir, verantwortungsvolle. Nein, ein Adjektiv kommt da nicht. Wenn man in einem Beruf ist, was möchte man? Kontakt machen. Nein. Sir, heraus. Karriere. Nein, das kommt nicht. Karriere machen. Karriere machen. Man will eine Beförderung bekommen. Promotion, isn't it? So when you're looking for promotions in a profession, what does that promotion explain or mean? Career. How do you make a career? Career is made when you come up in that particular Stelle, in that profession. So, ich will in meinem Beruf vor allem, First of all. bedeutet, first of all, especially, ja? Karriere machen. So in this profession, I want to make a career out of this. Und viel Geld verdienen. Okay. Now, mir ist auch wichtig, dass der Beruf interessant ist und ich eine Herausforderung habe. Hey, Herausforderung noun. How can you put two nouns together? Arya? Sir, verantwortungsvoller. Ja, Anuradha?
So Verantwortungsvolle. Ist richtig. Das ist richtig. So, mir ist es auch wichtig oder mir ist auch wichtig, dass der Beruf interessant ist und ich eine verantwortungsvolle Aufgabe habe. I have a responsible job, task, work. Dafür wäre ich auch bereit, to make a career and earn more money. I am ready zu machen. To do what? So Gehalt zu machen. Arbeitszeit. Aha, aha. Nein, Überstunden. Überstunden ist es. Also mehr arbeiten, viel mehr arbeiten. So in order to show my proficiency, my effort, my interest, ich wäre auch bereit, Überstunden zu machen. Also Überstunden macht man, wenn der Chef sagt, not out of your own free will. You can say, okay, I'm going to work overtime now. These are laid down in the German Bundesarbeitsgesetz. There's a law for this, work law, German work law. And Überstunden, normally it says in that, will not be forced on anybody or demanded of anybody. But it is there in the contract that you get, Arbeitsvertrag. Überstunden, if and when necessary, the employee may be requested to do them, to work overtime. An Arbeitsvertrag is very clearly specifies this. Okay, then, wait, where are we? So, yeah. Und natürlich möchte ich einen Beruf, der für mich einer, this is easy, ist. So Herausforderung. Verwirklichen. Ja, Jent. Herausforderung. Herausforderung. So naturally, I want a profession that's challenging for me. It's not tough. You just look at it, very logically it comes through. Und weiter jetzt. Just read through and then we'll try to fit them in. Nummer 3. This is logical actually. You don't even need the options. Ich träume davon. So freiberuflich zu haben. Geht nicht. Freiberuflich ist ein Adjektiv. Und das kommt nicht mit einem Su plus Infinitiv. Teilzeitjob zu haben. Teilzeitjob zu haben ist richtig. Sehr gut. Träumen von. Please keep checking these small things also. So, ich träume davon, einen Teilzeitjob zu haben, denn ich möchte eigentlich nicht 38,5 Stunden in der Woche in einem Büro arbeiten. Lieber bekomme ich ein geringeres, also wenig, nicht viel, Arbeitszeit. geringeres Gehalt. Gehalt. Ja, Salary. Also Gehalt. Und habe dann auch noch Zeit, nebenher zu arbeiten. Nebenher. Ich arbeite Teilzeitjob hier. Freiberufliche. Again, it's adjective, it will not come here, so. Nebenher, there it would not come. Einen was there. There was an einen, so you needed a noun there. So, So not here it can come freiberuflich. so. But here, this is after a comma. Freiberuflich is correct. At last. Teilzeitjob plus freiberuflich. Part-time job with
Nebenher, also besides, side में, also freiberuflich, freelance. Ich würde gerne Computer- und Handykurse. Unbeaten. Mitmachen. Ja, Unbeaten. anbieten ist richtig. Schön. Now this is easy. अब जो बच गए हैं वो उसमें फिट कर लो. तो mal lesen. एक बार पढ़ लो उसको. Okay. So, die Alternativen. Welche Wörter haben wir noch übrig? Arbeitszeit, verwirklichen, Contact. Interessen. Interessen. Kontakt und Interessen. Ja. Yeah, so now what goes where? Ich habe schon viele Jobs gemacht und dabei eines gelernt. So für mich ist das Interesse sehr wichtig. Zur Arbeitszeit. Interessen ist Plural. Interessen, yes, yes. So das Interesse, aber Interessen ist Plural. Also dort geht es da nicht. Ja, Anrada. Zur Arbeitszeit. Das Die Zeit. Arbeitsklima. Arbeitsklima ist richtig. Das Klima. Was ist denn, was bedeutet das Wort Arbeitsklima? Zur Klima bedeutet Climate. Working atmosphere. Working Working atmosphere, or the work climate. So für mich ist das Arbeitsklima sehr wichtig. So ich muss mich in meiner Arbeit nicht so und so, Komma. Wichtiger ist mir der Gute mit dem Kollegen. Contact mit dem Kollegen. Kontakt mit den Kollegen. So der Kontakt. So der Kontakt mit den Kollegen und eine feminin geregelte Arbeitszeit. Ich möchte neben der Arbeit noch genug Zeit für meine Hobbys und only one noun left over. Zur Verwirklichen. Nein. Interessen. Hobbys und Interessen. After hobbies, hobby is a noun. There's a word called and will connect something similar like hobbies, also ein Nomen, Hobbys und Interessen. So, what do we have now? Ich möchte neben der Arbeit noch genug Zeit für meine Hobbys und Interessen haben. When you say hobbies und, the und connects to nouns. You can't connect a noun with an adjective. Zeit für meine Hobbys und Guthaben. Hobbys und schlecht haben. You can't connect them like that. The und is a connector between two of the same kind.
So we left out one word, the only one. Verwirklichen. So here. So ich muss mich in meiner Arbeit nicht verwirklichen. Yeah. So now, can you read this till the end, Anuradha? Yes, sir. Ich habe schon viele Jobs gemacht und dabei eines gelernt. Für mich ist das Arbeitsklima sehr wichtig. Ich muss mich in meiner Arbeit nicht verwirklichen. Wichtiger ist mir der gute Kontakt mit den Kollegen und eine geregelte Arbeitszeit. Ich möchte neben der Arbeit noch genug Zeit für meine Hobbys und Interessen haben. Danke. So was bedeutet verwirklichen hier dann? So to realize, to make a real, to So make something real. sich verwirklichen. Ich muss mich. So not forced. Right? So I don't want to Be forced. be forced into or something. That's one possibility. Then you'll have to make a bigger sentence here, Jayant. Keep it simpler. I don't want to achieve too much in my work. I'm okay. Where I am or where I will be placed, I'm happy to be there. So I don't want to achieve too much. I don't want to show off too much. I don't want to be ambitious. That is the other meaning of sich verwirklichen. Sir, geleitet आ जाएगा Ambitious. आ सकता है इसकी जगह. Geleitet. Ich muss mich in meiner Arbeit nicht geleitet. नहीं, geleitet का वो मीनिंग ही नहीं है इसमें. So verwirklichen or sich verwirklichen, to materialize, to realize. So मुझे वो सब नहीं करना है. जहाँ मैं हूँ मैं खुश हूँ. Das ist nicht für mich. Also Überstunden und Karriere, das ist nicht wichtig für mich. Arbeitsklima, Kontakt mit Kollegen und Zeit für meine Hobbys und Interessen. Right? So this verwirklichen is sich verwirklichen. Watch it. Sich verwirklichen. Natürlich, wenn man da ein Reflexivpronomen einsetzt, da gibt es eine Änderung in der Bedeutung. So I don't want to show off so much, sir. Something on those lines, yes. I don't have to. Ich muss nicht. Yeah. I don't have to show too much of work. Extra work नहीं दिखाना है. जो जितना दिया गया उतना करके मैं खुश. Also so sagt sie, das ist dann ihre Meinung. Right, so we have seen the usage here of the verbs which all belong to Beruf, Arbeit, Stelle. Und das ist eigentlich das Thema hier bei dieser Lektion. Yeah, and look at the different working jobs. I'll play an audio here. I hope it will be clear. Berufsbilder. Was ist denn dieser Mann hier? Ein Fahrradfahrer. Fahrradkurier. Also das steht hier unten. ये है ना यहाँ पे ब्लू में. अभी हाईलाइट किया मैंने. Oder das ist auch ein Beruf. Lieferungsmann. Fahrradkurier. यहाँ लिखा हुआ है. ये रहा. Also, ich habe nicht gesehen, so. Ja, Fahrradkurier. Oder auch hier zum Beispiel. Maskottchen. So. Das ist auch ein Beruf. Oder Taxifahrer. Küchenhilfe. Was ist denn Küchenhilfe? Taxifahrer verstehen Sie schon. Also
Küchenhilfe. सर सब्जियां काटेगा, बर्तन Sir, मांजेगा। helper मेरे को पता था। Ah, that's right. That's right. Because Küchenhilfe they need for working through like this. This a machine cannot do. You're not talking of bulk Yeah, in production. restaurant we have workers for cook, Yes, helpers. to help the cooks. So one Yes. is the main cook and one is the help. The others Yeah, are main chef helpers. and Yeah, yeah. yeah. There's also in hospitals you also have a helper for the doctors. Yes, sir. Yeah, okay. So something is called, that's again a profession, huh? It has to be learned. You can't become a assistant just because your friend is a doctor there. You have to be trained in that. And what do you call such a person? A doctor's assistant? Sir, compounder. Arzthelfer. Compounder is not an assistant. An सर इन Arzthelfer. इंडियन में तो यहाँ नहीं है। आर्ट्स हेल्पर तो नहीं कहते सर। रेजिडेंट्स नहीं। होते हैं शायद, मे बी हाँ, Interns रेजिडेंट्स होते होते हैं। हैं। जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स। Residents, so Yes. ठीक है, residents are anyway doctors. But then you have these interns, people who come there as trainees, ना? Internship जिनको करना पड़ता है, वो studium के बाद, medicine studium के बाद. So that's basically a kind of a Arzthelfer, kind of. Don't compute or don't equate the two. Geht nicht. Also sowas haben So wir das in ist Indien. Praktikant, aber man kann auch sagen Praktikant. Kann man sagen. Ein Arzthelfer oder Helferin. Okay. So what is this here? Diese Frau, sie erntet die Trauben, das sind Trauben. Ja, Trauben. Gärtnerin. संगूर तोड़ने वाली है। Sie ist keine Gärtnerin. Sie ist ein Erntehelfer. Was ist ein Erntehelfer? Sie ist vielleicht auch eine Studentin. Das ist kein Beruf, aber dieser Beruf ist auch möglich. So farmer helper. Ernte, do you know the word Ernte? Die Ernte. Also Ernte im April braucht der Bauer im Nordindien Helfer beim Ernten. Harvesting. Yes. So Erntehelfer is a harvesting helper. And Weinleser, don't think it means reading wine. Weinleser hier bedeutet harvesting of the grapes. जो अंगूर तोड़ने काटने सॉर्टिंग में हेल्प करती है उसको वाइन लेजर कहते हैं, ग्रेप हार्वेस्ट. सर एंड हेल्पर नहीं आएगा यहाँ पे? They've used a common term here. You can say helferin also, but then it's a common term. It covers both genders. सर जब बोथ जेंडर को बात करते हैं तो हम वो स्टार लगा के इनन लगा देते हैं ना साथ में. हाँ वो लगाते हैं because now they're talking about neutrality in language. Entschuldigung, Sir, was haben Sie gesagt für Ent? Für? Sir, Ent. Harvester. Ent. Enter is Okay. harvest. Harvest. Enter, the enter, harvest. Ernten is this verb to harvest. Dann Möbelpacker.
Sir, Newbel. She helps in Packer. क्या है लिखा है ना यहाँ फर्नीचर Packers and movers furniture. Oh yeah, Und yes. hier ein Zimmermädchen. Die Frau hier ist ein There's a room Zimmermädchen. Also wo, Yes. ja? Ein Makes Zimmermädchen our wo? bed and clean everything. Wo? In einem Hotel. Hotel, sir. Yes, in hotel. Mhm. Und dann gibt es auch Stadtführer, Sir, guide. सिटी गाइड Guide, City Guide. Which country is this in? श्वाइस In the Schweiz. So वो flag लगा हुआ है. Schweiz. Correct, absolutely. Like I said, allgemeine Kenntnisse, general awareness and knowledge. Flag देख के पहचान सकते हैं. Also, this is irgendwo in the Schweiz. This, I've been to this place. I can't place it for the moment. याद नहीं आ रहा. It's not Bern. I've been here. मेरे को मेरी pictures देखने पड़ेंगे. भूल गया मैं. So Ishwa, how so can look at Bern? that. Yeah. I was driving all through Switzerland. Cross up north, east, west, south, पूरा cover किया. So only Bern and Zurich. Oh, I've done the others also. Whole lot of other smaller places. Lausanne and down south going to Lugano and Chur and St. Gallen and Genf नहीं किया मैं. I stopped at Lausanne. Then in between there's Interlaken and up the Yes, sir. Interlaken auch. Interlaken, Jungfrau Ist York. of Europe's auch. Yeah, so hold on. Anyway, so look at the professions here. And they're all, for all of them, man braucht Praxis. All of them. सर खाली हूं मैं कुरियर की नौकरी दे दीजिए ऐसा नहीं होता है. You're tested out first. The knowledge of the city, then the conditions, how you do it. छोटी बहुत वो क्या बोलते हैं? Orientierung. Das muss man machen. It's a responsible job. What if you walk away with the packets? So all these jobs, there's some training involved. All of them. इसमें भी wine laser. Which grapes to pluck? Actually, you have to cut them with a pair of scissors. Mit Scheren muss man diese Weinlesen also zuschneiden. You can't simply break them. चलो इसको तोड़. It's with scissors. Okay. Now, do we have time? Audio के लिए? I'll see. एक सुनते हैं चलो. एक सुनते हैं. This is Lektion Nummer 6. So here. तो ये हो जाए तो then we can sail through the other lessons. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Modul 4. Gute Nacht. Aufgabe 3. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Gesundheit aktuell. Am Mikrofon heute Alexander Wilme. Und bei mir im Studio die Wiener Schlafexpertin Frau Dr. Oh, hello. ये तो गलत खोल दिया. ये कौन सा है? B2. अरे B2 नहीं है. No wonder. It should be here. Schlafexpertin. बताओ. ऐसे भी होते हैं लोग.
I'll tell you later, yeah. Chalo. Kapitel 6. Berufsbilder. Auftakt. Aufgabe 2b. 1. Ich habe als Zimmermädchen und Küchenhilfe in einem großen Hotel auf der Nordseeinsel Jüst angefangen und damals dort den ganzen Sommer verbracht. Das war wirklich harte Arbeit. Um 6 fing die Arbeit an. Frühstück vorbereiten, dann Zimmer putzen, danach die anderen Räume, dann Wäsche machen. Und abends habe ich in der Küche geholfen. Mein Arbeitstag hat eigentlich immer bis 11 Uhr abends gedauert. Bevor ich anfing, hatte ich mir vorgestellt, dass ich auf einer schönen Ferieninsel sein würde und auch mal am Strand liegen könnte. Aber in Wirklichkeit musste ich sehr viel arbeiten und hatte überhaupt keine Zeit. Naja, es war trotzdem eine schöne Zeit, weil die Gäste sehr nett waren und ich viele andere junge Leute kennengelernt habe. Dieser Sommer hat mir gezeigt, dass mir die Arbeit im Hotel gefällt. Und danach habe ich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Heute arbeite ich in einem großen Hotel in der Schweiz und mein Beruf macht mir nach wie vor Spaß. Hoffentlich war das laut genug und auch klar. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So, did you catch what she said? Zimmermädchen. Yes, sir. Yes, sir. Um wie viel Uhr beginnt sie mit der Arbeit? 11 Uhr abends. Ja, um wie viel Uhr? 6 Uhr 11 Uhr abends? Nein, vielleicht. 11 6 Uhr. Uhr morgens. 6 Uhr Okay. morgens. Ja, 6 bis 11, ja. 11 Uhr in der Nacht. 6 Uhr morgens bis 11 Uhr in der Nacht. Also wie viele Stunden macht das? Wie 17. viele Stunden? 17 17 Uhr. Stunden Arbeit. 17 Stunden. 17 Stunden Arbeit pro Tag. Und als sie mit dieser Arbeit begann oder angefangen hat, was hat sie davon erwartet oder was hat sie darüber gedacht? Before she started, what were her thoughts? Zimmermädchen in einem Hotel. Dass sie würde viele Freien machen. Freizeit haben, ja. Und? Gut, Jent. आगे बढ़ो. Aber das war nur ein Traum. Das war ein Traum. Also sie dachte, sie würde viel Freizeit haben und in einem großen Hotel am Strand eine Arbeit finden. Dann konnte sie sich auch auf den Strand legen. She can lie on the beach also. मजे ही मजे हैं, क्या Job मिला है. Aber die Arbeit, trotz dieser 17 Stunden pro Tag, hat ihr gut gefallen. Und sie hat sich als Hotelfachfrau qualifiziert. So she gained the necessary experience and knowledge to work as a Hotelfachfrau. So what is a Hotelfachfrau? Managerin. Manager. Yes. And wo arbeitet sie jetzt? Schweiz. In der In And der Schweiz. not Schweiz. say. In der Ja, in Schweiz. einem großen Hotel in der Schweiz. So we'll play this once again tomorrow. Or you want me to play it once again today and close this? Dann können wir ein neues Audio morgen anhören. Yes, sir. Just feel Okay. it einmal. Noch einmal. इंग्लिश बोल रही हो कि जर्मन बोल रही हो या डेंग्लिश बोल रही हो? You said spiel it once Denglish. again. So Denglish. Berufsbilder. Ja? Auftakt.
Aufgabe 2b. 1. Ich habe als Zimmermädchen und Küchenhilfe in einem großen Hotel auf der Nordseeinsel Jüst angefangen und damals dort den ganzen Sommer verbracht. Das war wirklich harte Arbeit. Um 6 fing die Arbeit an. Frühstück vorbereiten, dann Zimmer putzen, danach die anderen Räume, dann Wäsche machen. Und abends habe ich in der Küche geholfen. Mein Arbeitstag hat eigentlich immer bis 11 Uhr abends gedauert. Bevor ich anfing, hatte ich mir vorgestellt, dass ich auf einer schönen Ferieninsel sein würde und auch mal am Strand liegen könnte. Aber in Wirklichkeit musste ich sehr viel arbeiten und hatte überhaupt keine Zeit. Naja, es war trotzdem eine schöne Zeit, weil die Gäste sehr nett waren und ich viele andere junge Leute kennengelernt habe. Dieser Sommer hat mir gezeigt, dass mir die Arbeit im Hotel gefällt. Und danach habe ich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Heute arbeite ich in einem großen Hotel in der Schweiz und mein Beruf macht mir nach wie vor Spaß. Am Ende sagt sie, mein Beruf macht mir nach wie vor Spaß. Was bedeutet das nach wie vor? 3 Wörter. Nach wie vor. Mein Beruf macht mir nach wie vor Spaß. सब पहले के जैसे. Yeah? Same as Just before. as before. Yes. Like it was. As it always was. Keep these words in mind and try to use them. They are quite commonly used on a daily basis. We use them ourselves. Very often, very frequently in different situations. So small bits, big impression. Try catching these in the video. Yeah? So Yeah. just as before or just as we thought? Just as it was earlier. जैसे पहले था. पहले जैसे, literally. कल जैसे, पहले जैसे. Okay. So which means that you've already experienced it once earlier and you're experiencing it again. So it's a nice, very nice phrase to learn and to use. Das hat mir nach wie vor Spaß gemacht. हमेशा की तरह, पहले की तरह. जैसे होता था वैसे ही अभी भी मजा आ रहा है. Also zum Beispiel hier beim Unterrichten. Ich unterrichte gern Deutsch und nach wie vor macht das mir Spaß. I teach German और पहले जैसे उतना ही मजा आ रहा है जैसे पहले आता था. So it's a very useful phrase. ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, try to catch them in the audios because this will improve our German. Okay, so let's stop here. Wir nehmen diese 3 Audios und morgen weiter und dann gehen wir noch weiter. Some very interesting audios about Berufe. I would like you to listen and then retell me what happened there. So, gibt es sonst noch Fragen? Hat jemand sonst noch Fragen? Keine Fragen? Alles klar? Yes, sir. Okay, so morgen werden wir die Struktur von Futur lernen. Und morgen werden wir auch lernen, welche Bedeutung oder welche 2 Bedeutungen diese Struktur mit werden plus Infinitiv auf Deutsch hat.
Das lernen wir dann morgen. So bis morgen.